Die Nacht hat ihn eigentumlich still, als Jonas das Schwerglaster Hotelter hinter sich zuvielen Lies. Ein warmer Wind wet durch die Straßen der Stadt, doch hier drinnen, im Feuer de Grand Bellevue, herrscht ein cool, fast feierlich Ruhe. Der Duft von frisch polierten Boden mischt sich mit einem Hoch von Kaffee, der Wall aus der Bar und der Seat de Empfangsbereichs kam. Es war spatter als Jonas Tet hat. Senzug hat Verspätung gehabt, und so war erst Kurs vor Mitternacht in der Stadt angekommen. Traten den Empfangstressen, wo eine Jungfrau in makelloser Uniform in einem professionellen, aber freundlichen Lächeln begrüßt. Guten Abend, Herr Winter, nicht wahr, fragte sie, ohne auf den Bildschirm schauen zu müssen. Jonas nicht überrascht. Gina. Sie haben ein gutes Gedächtnis, die Frau sucht kaum merklich mit den Schultern. Wir haben nicht viel Spaten kommlich gehört. Hier ist Ihr Schlüsselkarte, Zimmer 708. Der Aufzug befindet sich gleich links bedankt sich, nam sein Task und ging in Richtung der glanzenden Aufzug. Während wartet, blickt in die Spiegelwände und must sich selbst. Dunkelring unter den Augen, ein zerknittertes Hemd, und das Gefühl, mehr von der Reise als vom Tag gezeichnet zu sein. War geschäftlich hier, doch schon jetzt fragte sich, ob dies Tage im Hotel in wirklich weiterbringen werden oder ob sie nur ein weiterer Episode in einer langen Reihe bedeutungsloser Geschäftsreisen wären. Als die Aufzugtüren sich öffneten, betrat die Cabin. Ein leises Surren begleitet ihn hinauf in die Seatetage. Der Flur war hell erleuchtet, aber trotzdem von einer seltsamen Leere erfüllt. Teppiche dampfen sein Schritt, während sein Karte ins Schloss schob. Ein leises Klicken, und die Tür öffnet sich. Zimmer 708 war größer, als erwartet hat. Ein breites Bett mit frisch aufgeschlagenen Kissen, ein kleiner Schreibtisch mit einer Lampe, die in warmem Licht glut, und ein großes Fensterfront, durch die Lichter der Stadt in der Fern funkelten. Jonas stellt sein Task ab, ging zum Fenster und sah hinaus. Es war ein lebendige Stadt, auch diese Zeit. Kleinpunkt von Autos bewegten sich über die Straßen, hier und da blinkten Neonlichter. Doch hoch oben, in seinem Hotelzimmer, fühlt sich als abgeschottet und eigenartig stillen. Zog die Vorhang nur halb zu und ließ sich auf das Bett sinken. Die Matratze war weich, fast zu weich, und sofort gehen sie in sich hinein zu sehen. Schloss für einen Moment die Augen, doch das Surrender Klimaanlage und das Entfernt zum Ender Stadt hielten in Watch. Schließlich stand wieder auf, nam aus der Minibar ein klein Wasserflask und set sein sich in den Schreibtisch. In seiner Task lag der Ordner mit den Unterlagen, die morgen bei der Konferenz präsentieren müssen. Öffnet in, blättert durch die Seiten, doch sein Gedanken schwiffen immer wieder ab. Gendietwasen dieser Nacht war anders. Viel Licht lag es in der langen Reise, viel Licht am Hotel selbst, das mit seiner gedampften Eleganz in Art Bernie für unerwartet Geschichten bot ein leises Geräusch in Aufhorchen. Zuerst dacht hat sich getot, doch da war es wieder, ein dumpfes Klopfen, als ob jemand gegen die Wand neben seinem Zimmer gestupst hat. Jonas hielt den Atemen, laut. Das Geräusch verstummte, nur Kurs darauf nicht zu erklingen. Es war rhythmisch, fast regelmäßig. Stand auf, ging zur Wand, legt die Hand dagegen, als könnt so herausfinden, was da Intergische. Viel Licht nur ein Nachbar, dacht Doch es worked fast, als sei mehr dahinter. Mit einem leichten Schaudern zog die Hand zurück und ging wieder zum Fenster. Die Stadtlichter waren berechtigend, doch in seinem Inneren wuchs ein Gefühl von Erwartung. Als wurde dies Nacht noch etwas bereithalten, das nicht einordnen konnte.
Gegen Mitternacht beschloss doch sie schlafen. Legt sich ins Bett, zog die Deck über sich und versucht, seine Gedanken zu ordnen. Doch kaum hat die Augen geschlossen, hört ein anderes Geräusch. Die Mal war es ein leises Klicken, fast wie ein Schlüssel, der in ein Schloss geschoben wurde. Jonas set sich ruckartig auf, das Herz klopft schneller. Lot in die Still. Die zu seinem Zimmer war verschlossen, dann war überzeugt. Doch da war es wieder, ein kaum wahrnehmbares Narren, alsob jemand den Tergriff ausprobiert. Start auf die unfähig, sich zu bewagen. Minuten vergingen, doch nichts geschah. Schließlich stand auf, ging vorsichtig hinüber und sah durch das kleine Spionfenster. Der Flur war leer. Kein Mensch weit und breit. Jonas at me tief durch und versucht, seine aufkommende Nervosität zu beruhigen. Vielleicht war es nur Einbildung, das Nacken der alten Wande oder ein Gast, der sich im Flur gereiht hat. Zurück im Bett dreht sich von einer Seite auf die andere, unfähig, Schlaf zu finden. Gendiet was in diesem Hotel, in dieser Nacht, lies in nicht los. Als die halbsway schlug, stand noch einmal auf und ging zum Fenster. Unten auf der Straße hielt gerade ein Taxi, und eine Frau stieg Sie worked elegant gekleidet, trug einen langen Mantel und ein klein Task. Für einen kurzen Moment habe Sie den Kopf und sah in Richtung seines Fensters, oder zumindest hat Jonas das Gefühl, dass sich Augen für einen Sekenden Bruchteil mit seinen Treffen. Dan want Sie sich ab und verschwand durch die Ingangstür des Hotels. Ein eigenartiges Kribbeln durchlief in. Was nicht, warum dieser Moment ihm so wichtig vorkam. Vielleicht, weil so aus dem Rahmen fiel, vielleicht, weil in dieser fremden Stadt plötzlich einen Hoch von Verbindung spürt. Aber konnte nicht leugnen, dass die Nacht im Hotelzimmer gerade eine ganz andere Wendung genommen hat. Und während noch immer am Fenster stand, fragte sich, ob die Geräusch, die Blick und die seltsame Spannung nicht nur ein Anfang waren, ein Anfang von etwas, das weder wartet noch kontrollieren konnte. Jonas schlief in dieser Nacht kaum. Immer wieder wacht auf, laut in die Still, nur sich selbst zu versichern, dass alles in Ordnung war. Doch jedes Mal, wenn die Augen schloss, sah wieder das Bild der Frau vor sich, die aus dem Taxi gestiegen war. Ihr Blick hat ihn getroffen, dann war überzeugt. Es war, als hat Sie in erkannt, obwohl Sie in unmöglich kennen konnte. Am Morgen klingelt sein Wecker 7 Uhr. Die Sonne drang durch die halb geschlossenen Vorhang, und die Stadt draußen war langst erwacht. Jonas fühlt sich zerschlagen, doch wusste, dass ein langer Tag vor ihm lag. Die Konferenz begann nun, und musste vorbereitet sein. Duscht, zog seinen dunkelgrauen Anzeigen und sah sich im Spiegeln. Die Spuren der unruhigen Nacht waren ihm anzusehen, doch immerhin worked ordentlich. Unten im Frühstücksraum bestellt einen Kaffee und ein Croissant, während in Herem Geschäftsmänner, Touristinnen und paar ihr Gespräch warten. Niemand schenkt ihm besondere Aufmerksamkeit, und doch fühlt Jonas sich beobachtet. Mehrmals blickt unauffällig sich, doch da war niemand, der ihn direkt ansah. Auf der Konferenz selbst lief zunächst alles wie geplant. Jonas präsentiert sein Unterlagen, sprach mit potenziellen Geschäftspartnern und beantwortet Fragen. Es war Routine, die seit Jahren kennt. Doch während sprach, ertappte sich dabei, wie immer wieder gedanklich zu der Frau aus der Nacht zurückkehrt. War Sie? Und warum hat Blick ihn so beschäftigt? Am Nachmittag, als die Vorträge beendet waren, kehrt Shopfeet ins Hotel zurück. Wollt eigentlich nur noch ein Weile schlafen,
bever veel liked abendinen Kursenspitzung durch die Stadt macht. Doch als den Aufzug betrat, stockt der Atem. Neben ihm stand Sie. Die Frau vom Taxi. Sie trug die Esmelkeen Mantel, sondern ein schlichtes, dunkelblaues Kleid, das sie elegant war, zufällig gewalt sie sen, und doch nicht so auffällig wirkt. Ihr Haar war dunkel und viel locker über die Schultern. Sie sah in Kursen, nicht kaum merklich, und Jonas spurt, wie sen Herzschlag schneller wurde. Guten Tag, sagte schließlich, weil die still in druckt. Sie sah in noch einmal an, die Esmal etwas langer, als wollt Sie prüfen, ob Sie ihm vertrauen könnt. Dann antwortet Sie ruhig, Guten Tag ihr Stimme war wake, aber klar. Der Aufzug hielt im 6. Stock. Sie stieg aus, ohne sich noch einmal sich hen. Jonas blieb zurück, unfähig, sich zu rühren, bis die Türen sich wieder schlossen und in ein Etage höher brachten. In seinem Zimmer angekommen, ließ sich aufs Bett fallen. Folgt sich, als hat gerade ein Stück einer unsichtbaren Geschichte betreten, deren Fortgang nicht kennt. Die Stunden bis zum Abend vergingen langsam. Bestellt sich einen Kaffee aufs Zimmer, doch kann sich nicht auf sein Unterlagen konzentrieren. Immer wieder müssend an den kurzen Moment im Aufzug denken. Hat Sie nicht angesprochen, nicht einmal gefragt, ob Sie ebenfalls in der Konferenz teilnahm. Und trotzdem war da etwas, in Spannung, die nicht erklären könnt. Kurs nach 21 beschloss in die Hotelbar zu gehen. Vielleicht würde ein Glas Wein helfen, seine Gedanken zu ordnen. Die Bar war elegant ingerichtet, mit gedämpftem Licht, schweren Sesseln und leiser Musik. Jonas set sich in der kleineren Tisch und bestellt ein Glas Rotwein. Es dauert nicht lang, bis Sie wieder sah. Die Frau betrat die Bar, die Esmal in Begleitung eines Manns mittleren Alters, der in einem Tourenanzug steckt. Sie setzten sich an einen Tisch in der Nähe, sprachen leise miteinander. Jonas konnte nicht hören, was Sie sagten, aber bemerkt, dass Sie oft unruhig zur Seite blickt. Schließlich traf sich ihr Blick mit seinem. Es war nur ein kurzer Moment, aber Jonas spürt, dass es kein Zufall war. Der Mann in ihrer Seite bestellt etwas beim Kellner, während Sie Jonas noch einmal ansah. Die Esmalskian in ihrem Blicken Stimme Botschaft zu legen, als wollt Sie ihm etwas sagen, ohne Wort zu benutzen. Jonas war hin und her gerissen. Sollt Sie ansprechen? Oder war das als nur Einbildung? Nippten seinem Wein, während sen Herz in schnellerem Rhythmus schlug. Schließlich stand Sie auf, mit einem leisen Lächeln, das nur zu bemerken schien. Entschuldigen Sie mich einen Moment, sagte Sie zu ihrem Begleiter und ging langsam in Richtung der Terrasse der Bar. Jonas wartet einige Sekunden, dann folgt ihr. Draußen war die Luft frisch, die Stadtlichter spiegelten sich im Glasgeländer. Sie stand dort, sah hinaus auf die Straßen, und dreht sich dann zu ihm. Sie sind also Gast in diesem Hotel, sagte Sie mit einem fast amusierten Unterton. Jonas nickt, unsicher, was sagen sollte. Seit gestern Abend Sie must in, als wohl Sie jeds Detail an ihm festhalten. Mir ist aufgefallen, dass Sie mich beobachtet haben, fuhr Sie leise fort. Gestern Nacht, und heute wieder Jonas spurt, wie erratet. Das, tut mir leid. Ich hat nicht die Absicht, aufdringlich zu wirken. Sie haben mich einfach überrascht. Ein kurzes Lächeln huscht über ihr Gesicht. Überrascht? Inwiefern, zagert. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht, weil es so aussah, als würden Sie mich ansahen.
als wollten sie, dass ich sie hier augen blitzten auf, doch sie schwieg für einen Moment. Schließlich trat sie ihnen Schritt nachher und sagte mit leiser Stimme, vielleicht habe ich das Bever Jonas in Antwort finden könnt, öffnet sich die Tür zur Terrasse, und der Mann, mit dem sie gekommen war, trat hinaus. Ihr Gesichtsdruck verandert sich sofort. Sie trat zurück, stellt sich in die Seat, und ihr Stimme wurde geschäftsmäßig. Es war nett, sie kennenzulernen. Vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal Elias Jonas stehen, ging mit dem Mann zurück in die Bar, als wir nichts geschehen. Jonas blieb zurück, das Herz rast, und was ain't nicht, was gerät let hat. Doch eins war klar, dies Nacht im Hotelzimmer werden als Andir als gewöhnlich werden dort Jonas kehrt spat in dieser Nacht in sein Zimmer zurück. Die Begegnung auf der Terrasse hat in Valige aus dem Gleichgewicht gebracht. Noch immer hort die leisen Wort der Frau in seinem Kopf nachhallen, vielleicht habe ich das könnt nicht aufhören, darüber nachzudenken, warum sie so etwas gesagt hat, und warum sie so verstummt war, als der Mann dazu kam. Im Zimmer zog die Vorhang zu und set sich auf die Bettkant. Eigentlich hat schlafen müssen, denn der nächsten Tag versprach zu werden. Doch sein Herz schlug so schnell, und die Gedanken kreisen unruhig. War sie in Schwierigkeiten? War der Mann ihr Ehemann, ein Geschäftspartner, oder etwas anderes? Jonas was ain't nur, dass die Spannung zwischen ihnen nicht Joasen war. Gegen Mitternacht ging zum Fenster und sah hinunter auf die Stadt. Autos zigen helle Linien durch die Straßen, und irgendwo in der Fern looketen Reklamatafeln. Plötzlich bemerkt in Bewegung im Nachbargebäude. Ein Fenster im 6. Stock, direkt gegenüber, stand offen. Dort stand jemand, und war sicher, dass es die Frau war. Sie trug einen hellen Bademantel und skien hinaus in die Nacht zu blicken. Für einen Moment dreht sie den Kopf, und Jonas glaubt, dass sich ihr Blick wieder treffen. Ohne nachzudenken, habe like die Hand. Zu seiner Überraschung tat sie das Elbe. Ein kurzer, stiller Gruß, der mehr sagte als tausend Wort. Dann schloss sie das Fenster und verschwand. Jonas blieb lang wach, bever schließlich in einen unruhigen Schlaf fiel. Am nächsten Morgen saß beim Frühstück, als sie plötzlich in ihm Vorbeiging. Diesmal war sie alien, elegant gekleidet, mit einer leichten Tasse über der Schulter. Sie ging direkt auf den Kaffeeautomaten zu, füllt sich in Tasse und blickte den Kurs zu ihm hinüber. Es war kein langer Blick, aber war eingetig. Jonas folgt den Drang, aufzustehen und sie anzusprechen, doch sein Bein bleiben wie festgewurzelt. Als sich endlich überwinden wollte, war sie bereits verschwunden. Der Tag verlief geschäftlich, wie erwartet. Jonas nahmen weiteren Vorträgen teil, Gespräch und notierte Termin. Doch all das erschien ihm bedeutungslos. Immer wieder wandert sein Blick zur Ingangstür der Konferenzsaals, in der Hoffnung, sie zu sehen. Aber sie kam nicht. Erst am Abend, als zurück ins Hotel kam, sah sie wieder. Sie stand im Feuer, neben dem Mann von der Bar. Diesmal diskutierten sie leise miteinander, und es worked angespannt. Jonas hielt sich im Hintergrund, wollte nicht auffallen. Doch als sie kurz alien war, dreht sie sich unauffällig zu ihm. Ihr Blick war dringend, fast flehend. Dann habe sie kaum merklich die Hand, als zeichen, dass warten sollt. Jonas verstand nicht, was sie meint, aber folgt seinem Instinkt. Statt ins Zimmer zu gehen, set sich in die Lobby, nahm ihn Zeitung zur Hand und tat so, als las
Minuten Virgin Schließlich verabschiedet sich der Mann von ihr Undigen nach draußen. Sie sah ihm nach, wartet einen Moment, kam dann direkt auf Jonas zu. Können wir kurz sprechen, fragte sie leise, kaum hörbar. Jonas nickt überrascht. Natürlich sie fahrt in zu einem ruhigeren Bereich neben der Lobby, wo hohe Pflanzen sich schutzboten. Mein Name ist Elena, sagte sie schließlich. Ich brauch ihr Hilfe, Jonas blinzelt. Ihr Hilfe? Aber, wir kennen uns doch kaum genau deshalb, erweitert sie schnell. Sie sind ausstehend. Niemand wird vermuten, dass sie, das wir überhaupt miteinander reden. Jonas folgt, wie sich sein Anspannung steigert. Worum geht es, Elena at me tief durch. Der Mann, mit dem sie mich gesehen haben, arbeitet nicht nur hier. Beobachtet Michigan ich glaube, verfolgt auch sie, seit sie gestern in der Bar waren. Jonas Hirschschlag schneller. Mich? Aber warum, sie sah in Ernsten. Weil ich sie angesehen have. Weil ich, in Verbindung gesucht have versucht, ihr Wort zu begreifen. Wover haben sie Angst, sie schwieg kurz, bever sie leise sagte, ich bin nicht hier, Urlaub zu machen. Ich bin in dieser Stadt, weil ich Informationen über eine Firma have, die auf der Konferenz vertreten ist. Offiziell bin ich nur Begleitung, in Wahrheit have ich Beweis, die nicht ans Licht kommen dürfen. Genau deshalb wird dieser Mann dafür sorgen, dass ich unter Kontrolle bleib. Jonas war sprachlos. All das klang wie aus einem Film. Was hat das mit mir zu tun, sie haben mich gesehen, als ich ankam, sagte sie ruhig. Sie waren wach, sie haben hinuntergeschaut. Es war, ein Zufall. Aber seitdem glaube ich, dass sie der Einzige hier sind, der nicht in diesem Spiel steckt. Jemand, der frei entscheiden kann. Jonas wusste nicht, was antworten sollte. Ein Teil von ihm wollte sofort Abstand nehmen, war Geschäftsmann, kein Ermittler, kein Held. Doch ein anderer Teil, der schon seit der ersten Begegnung unruhig geworden war, spürt, dass nicht wegsehen konnte. Was genau erwarten sie von mir, fragte schließlich. Elena senkt die Stimme noch mehr. Nur, dass sie aufmerksam sind. Wenn mir etwas passiert, wenn ich plötzlich verschwinde, dann wissen sie, dass es nicht freiwillig war. Jonas sah sie langen. Dann nicht langsam. In Ordnung. Ich verspreche sie lächelt schwach, dankbar, aber auch erschöpft. Danke. In diesem Moment kam ein Gruppkonferenz-Teilnehmer durch die Lobby, Elena trat sofort einen Schritt zurück, als sie nichts gesehen. Wir sehen uns, murmelt sie Gengdeven. Jonas blieb allein zurück, mit einer Mischung aus Faszination und Furcht. Hat keine Ahnung, worauf sich eingelassen hat, doch wusste, dass die Nacht im Hotelzimmer von Nonnen nicht mehr von Ruhe geprägt sein werden, sondern von Geheimnissen, die größer waren, als sich vorgestellt hat. Jonas konnte in dieser Nacht noch weniger schlafen als zuvor. Elenas Wort halten in ihm nach, während auf dem Rücken im Hotelbett lag und die Schatten unter Deck betrachtet. Wenn mir etwas passiert, dieser Satz ließ ihn nicht los. War kein Mann, der sich normalerweise in Fremdangelegenheiten einmischt. Seine Reisen waren immer gleich, Ankenfiet, Konferenz, Geschäftstreffen, Abreise. Aber diesmal war alles anders. Gegen 2 Uhr nachts stand auf und trat ans Fenster. Die Stadt war ruhiger geworden, die Straßen fast leer, nur hin und wieder fuhr ein Taxi vorbei. Fragte sich, ob Elena jetzt in ihrem Zimmer war, vielleicht direkt im 6. Stock, hinter einem der vielen anonymen Fenster. Und fragte sich, ob der Mann, der sie begleitet,
Gerade vor ihrer Tur stand oder gar in ihrem Zimmer. Der Gedanke lies in Frosteln. Am Morgen nam Jonas einen zweiten Kaffee, seine Müdigkeit zu überdecken, und ging hinunter in die Lobby. Sah sich unauffällig doch von alleine war kein Spur auch der Mann war verschwunden. Unsicher, ob sich das als viel leichter einbildet, setzte sich in die Lounge, nam sen Notizbuch heraus und tat so, als würde unterlagen durchsehen. Plötzlich vibriert sein Handy. Ein unbekannt Nummer hat ihm Nachricht geschickt, Zimmer 614. In 10 Minuten. Jonas spurred, wie sen Pools Rast. 614, das muss ain't Elena sen. Fragte sich, wie sie in sein Nummer gekommen war, doch dann fiel ihm ein, das sie in viel leicht beim Einchecken beobachtet hat. Überlegt kurz, ob einfach als ignorieren sollt. Aber die Neugier war starker. Exakt 10 Minuten später stand vor der Tur von Zimmer 614. Klopft vorsichtig. Nach einem Moment öffnet sich die Tur ihnen spalt, und Elena zog in schnell hinein. Das Zimmer war ähnlich ingerichtet wie sens, doch auf dem Schreibtisch lagen mehrere aufgeschlagene Ordner, Notizen und ein kleiner Laptop. Jonas konnte erkennen, dass sich Dokument handelt, Vertrag, Diagramm, Zahlen. Elena schloss die Tur, dreht den Riegel und wandte sich ihm zu. Danke, dass sie gekommen sind, sagte sie leise. Ich weiß, es ist riskant, sie hier zu bitten Jonas nicht. Was ist das alles, sie sagt auf die Unterlagen. Bewes. Dies Firma, Arcom Global, ist offiziell nur ein Zulieferer im Energiebereich. In Wahrheit manipulieren sie Daten und Vertrag. Milliarden verschwinden, und die Verantwortlichen decken es. Ich have Zugriff auf dies Informationen, aber sie wissen, dass ich sie vieles hen have Jonas sa sie unglaubigen. Und dieser Mann, soll sicherstellen, dass ich nicht verschwinde. Oder zumindest, dass ich nichts weiter Jonas folgt, wie sich sen Magen zusammenzig. Und was worden sie jetzt von mir? Ich bin kein Ermittler, ich bin nur hier wegen einer Präsentation Elena trat nachher, ihr Augen ernst und flehensuglich. Ich ward nur, dass sie das verstehen. Das sie wissen, was auf dem Spiel steht. Und vielleicht, dass sie mir helfen, ihnen Weg hinauszufinden Jonas spürt die Schwere Situation. Doch bever antworten könnt, klopft es plötzlich in der Tur. Laut, bestimmt, eindringlich. Elenas Gesichter bleicht. Das ist sie schaltet rasch den Laptop aus, sammelt die Papier zusammen und scope sie in ein Schublade. Bitsagen sie nix, flustert sie. Das Klopfen wurde lauter. Elena, erdent die Tiefstimme demands von draußen. Bist du da, Jonas wich instinktiv zurück, sucht nach einem Vertek. Elena dutet auf den Vorhang neben dem Fenster, und Jonas stellt sich hastig dahinter. Kurz darauf öffnet sie die Tur, und der Mann trat ein. Warum war die Tur abgeschlossen, fragte misstrauisch. Ich war unter der Dusk, erweitert sie gelassen. Gibt es ein Problem, der Mann sah sich im Zimmer sein Blick blieb kurz am Schreibtisch hängen. Du solltest dich bereithalten. Morgen früh gibt es ein wichtiges Treffen. Kein Abelnkegen, verstanden, Elena nicht. Natürlich musst sie nach einen Moment, dann verlies das Zimmer wieder. Als die Tur ins Schloss fiel, at meet Jonas tief aus und trat hinter dem Vorhang hervor. Das war knapp, murmelt Elena nicht, ihr Hand zitterten leicht. Jetzt verstehen sie, in welcher Lage ich bin Jonas wollt etwas sagen, doch was ain't nicht was. Stattdessen versprach ich lasse sie nicht alien.
Aber wir müssen vorsichtig sein sie nicht dankbar, und für einen Moment nes, als wohl sie etwas erweitern, doch dann want sie sich ab. Gehen sie jetzt. Bevergement sie hier sieht Jonas kehrt in sein Zimmer zurück, das Herz noch immer rasend. Was ain't nicht, wie in dies Geschichte hineingetreten war, aber spürt, dass so spät war, einfach wieder auszusteigen. Am nächsten Tag hielt sich unauffällig im Konferenzbereich auf. Elena sah nicht, doch bemerkt, dass der Mann in nun öfter im Blick hat. Jonas tat so, alssi als normal, fahrt Gespräch und lachelt, doch innerlich war angespannt. Am Abend fand in seinem Zimmer einen kleinen Zettel unter der Tür durchgeskoben, Mitternacht. Hintereingang. Jonas wusste, dass Nervan Elena stammen konnte. Verbracht den Rest des Abends damit, unruhig auf die Uhr zu schauen. Punkt 12 sich durch die fastleere Lobby und nam den schmalen Gang zum Hintereingang. Dort stand Elena, den Mantel geschlagen, die Task fest in der Hand. Wir haben nicht viel Zeit, sagte sie atemlos. Morgen ist es so spät. Ich muss dies Unterlagen herausbringen, und ich brauche ihr Hilfe. Jonas zögert nur einen Moment, dann nickt Gut. Was soll ich tun? Elena sah ihm direkt in die Augen. Bleiben sie in meiner Seed. Und sehen sie bereit, wenn uns jemand folgt in diesem Moment horten sie Schritt hinter sich. Beidritten sich und erkannten die Dunkelgestalt des Manns, der langsam nachher kam. Wo wollen sie hin, Elena? Fragte kalt. Und warum ist bei Ihnen, die Nacht im Hotelzimmer war endgültig zu einem Spiel aufleben und wahrlich worden, und Jonas wusste, dass mittendrin wa Jonas spürt, wie ihm der Atem stockt. Der Mann stand kaum 5 Meter entfernt, seine Gestalt worked in der schwachen Beleuchtung des Hintereingangs größer und bedrohlicher, als es wahrscheinlich war. Elena klammert sich fester an ihr Task, in der die Unterlagen steckten. Ihr Gesicht war angespannt, doch ihr Stimme blieb erstaunlich ruhig. Ich gehe nur in Runde in die frische Luft, sagte sie. Sie wissen, dass ich nicht schlafen kann, wenn ich den ganzen Tag nur in Konferenzraumen sitze. Der Mann verschränkt die Arm. Mitternacht? Und in Begleitung, seine Augen wanderten zu Jonas. Ist Jonas versucht, so gelassen wie möglich zu wirken. Ein College von der Konferenz. Wir haben zufällig im Feuer gesprochen, und sie fragte, ob ich sie begleiten mag. Der Mann sah in Langen, als wohl jed Bewegung tuten. Dann trat einen Schritt nachher. Horen sie, Herr Winter, antwortete Jonas. Herr Winter, wiederholt der Mann langsam, es wär besser für sie, wenn sie Abstand halten. Elena ist, in einer komplizierten Lage. Fremd sollten sich den nicht einmischen. Jonas wollte etwas erweitern, doch Elena kam ihm über. Hat nix mit der Sache zu tun. Geht jetzt nach oben, und ich komm gleich nach. Der Mann muss sie noch einmal, dann nickt widerwillig. Gut. Aber verschwenden sie ihr Zeit nicht, Elena. Morgen wird ein anstrengender Tag mit diesen Worten dritt sich und verschwand durch die Tür zurück ins Gebäude. Einen Moment lang bleib still. Jonas mit tief durch, während Elena die Lippen zusammenpresst. Das war so knapp, flüstert sie. Und etwas was machen wir jetzt, fragte Jonas. Sie sagen ein Stück zur Seite, weg von der Tür. Wir müssen schneller handeln. Morgen früh ist ein Treffen mit den Vorstanden von Arcom Global. Danach werden die Dokumente verschwinden, und ich wahrscheinlich gleich mit Jonas schüttelt den Kopf. Sie brauchen Schutz. Vielleicht sollten wir zur Polizei gehen nein, entgegnet Elena sofort. Die sind längst informiert, und bestochen.
Wenn ich dort auftauche, gebe ich mich nur Priest Jonas sa sie fassungslosen. Und warum sie hen sie ausgerechnet mich da hinein, ihr Agent treffen sein, Waller Ernst, aber auch mit einers Perverswiflung. Weil sie mich gestern angesehen haben, ohne etwas zu wollen. Weil sie nicht Teil dieses Spiels sind. Und weil ich glaube, dass sie der Einzige sind, der jetzt noch ein Wall hat Jonas schwieg. Ein Teil von ihm wollte zurück ins Zimmer gehen, die Verriegeln und einfach auf das Ende der Konferenz warten. Doch etwas in Elena's Blick hielt ihn fest. Sie war alien, und wusste, dass nicht der Mann war, der eine Frau in so einer Situation imstück ließ. Was Gina brauchen sie von mir, fragte schließlich. Elena sage ihrer Taskinen kleinen USB-Stick hervor. Das hier sind Kopien. Wenn wir es schaffen, die Daten unbemerkt in sicher Hand zu geben, habe ich eine Chance. Wenn nicht, sie brachab, aber Jonas Verstand. Und sind sicher Hand, morgen Vormittag, 10 Uhr, kommt ein Journalisten zur Konferenz. Sie ist die Einzige, der ich vertraue. Aber bis dahin müssen wir unauffällig bleiben Jonas nicht langsam. Dann bleiben wir zusammen. Ich gehe kein Risiko mehr ein, das sie alien erwischt für einen Moment blitzend Dankbarkeit in Elena's Augen auf. Danke sie gingen getrennt zurück ins Hotel, keinen Verdict zu erregen. Jonas schlief dies Nacht kaum, immer wieder laut auf Schritt auf dem Flur, auf das Summende Aufsigs, auf Jed's Garage, das verdächtig klang. Wusste, dass der Mann nicht sojourn worthy, etwas zu unternehmen, wenn glaubt, dass Elena außer Kontrolle geriet. Am nächsten Morgen versucht Jonas, den Tag so normal wie möglich zu beginnen. Frühstückt alien, aber, wie Elena wenig später in den Spital kam. Sie setzte sich weit entfernt von ihm, doch ihr kurzer Blick genügt, als zu sagen, sie war bereit. Die Stunden bis 10 Uhr vergingen quälend langsam. Jonas hielt sich in den Konferenzraumen auf, sprach mit ein paar Bekannten, während immer wieder nach Elena ausgehielt. Der Mann war ebenfalls da, bewegt sich unauffällig durch die Menge, doch Jonas spürt, dass seine Augen ständig Elena folgten. 10 Uhr betrat eine Frau mittleren Alters den Saal, mit einem Pressieausweis den Hals. Elena hat sie sofort bemerkt. Sie wollte gerät auf sie zugehen, als der Mann plötzlich den Weg versperrt. Jonas sah, wie sich Elena's Körper anspannt. Ohne lang nachzudenken, trat vor. Herr Winter, rief laut und ging direkt auf Elena zu, als wär es ein offizielles Gespräch. Das sind seja. Wir müssen dringend dies Unterlagen durchsuchen packt die Situation wie eine improvisiert Inszenierung. Elena verstand sofort, nicht und folgt ihm. Der Mann blickt misstrauisch, konnte aber in dem Gedränge nichts tun. Jonas fährt Elena geschickt zur Journalistin, die in einer Eckstand sind Frau Meinhardt, fragt die Elena leise. Die Frau nicht. Ja. Haben sie etwas für mich, ohne zu sagen skob Elena den USB-Stick zu. Das ist alles. Wenn es morgen noch Schlagzeilen gibt, habe ich es geschafft Frau Meinhardt nicht knapp, steckt den Stick ein und mischt sich sofort unter die Menge. Jonas mit lichtert es geschafft doch Elena schüttelt den Kopf. Noch nicht. Weiß, dass wir etwas getan haben. Jetzt wird als daran setzen, uns aufzuhalten in diesem Moment taucht der Mann am anderen Ende des Saals auf. Seine Augen fixiert in Elena und Jonas. Wusste es. Wir müssen hier raus, sagte Elena mit fester Stimme. Jetzt Jonas nickt, und ohne ein weiteres Wort bohnten sie sich den Weg durch die Menge, hinaus in den Flur, Richtung Aufzug. Doch spürt, wie sich der Abstand zwischen ihnen und dem Mann verkürzt.
Es war nur Einfrage von Minuten, bis ersie einholt. Jonas spurt, wie sich die Anspannung in seinen Schultern festsetzend, während Elena sich hastig durch den Korridor bewegten. Der Lärm der Konferenz hinter ihnen wurde leiser, durch die Schritt, die ihnen folgten, halten bedrohlich nach. Der Mann war ihnen dicht auf den Fersen, Jonas konnte es fühlen, auch ohne sich umzudrehen. Schneller, flüstert Elena, und sie ziehen fast gleichzeitig los in Richtung der Aufzug. Doch als sie dort ankommen, zeigt das Displayen, das beide Kabinen gerade unterwegs waren, nach oben, die andere nach unten. Warten war keine Option. Jonas griff Elena's Handgelenk, zog sie nach rechts und dutet auf das Treppenhaus. Hier lang, sie rannten die Treppen hinunter, Stockwerk für Stockwerk, während ihr Schritt weiterhalten. Jonas spürt sein Schoolegen, spürt die Müdigkeit der letzten schlaflosen Nacht, doch zwang sich weiter. Hinter ihnen knallt die de Treppenhauses auf, der Mann war ihnen dicht gefolgt. Wird nicht locker lassen, gucket Elena. Dan müssen wir kommen, bever uns draußen erwischt, erweitert Jonas. Im dritten Stock bleiben sie abrupt stehen. Mit der Aufschriftservice stand ihnen spalt offen. Jonas zagert nicht, zog Elena hinein und schloss sie leise hinter sich. Sie befanden sich in einem schmalen Gang voller Putzwagen und Kissen mit Wask. Jonas drückt den Rücken gegen die Wand, laut. Draußen waren Schritt zu hören, dann still. Elena atmet leise, ihr Augen suchten Jonas Blick. Für einen Moment war alles ruhig, doch dann horten sie, wie die de Servicegangs geöffnet wurde. Der Mann war ihnen gefolgt. Hier drin, flüstert Jonas, zog sie hinter ihnen Stapel Waskekorbi. Sie duckten sich gerade rechtzeitig, als der Mann eintrat. Sein Schritt waren schwer, langsam, profound. Jonas kann seinen Schatten sehen, wie über die Wand glitt. Elena hielt den Atemen. Jonas spurt, wie ihr Hand sein sucht und sich festklammert. Sie zittert leicht, doch sie gab keinen Laut von sich. Der Mann blieb stehen, nur wenig Meter entfernt. Dan horten sie, wie etwas ins Telefon sagte, sie haben etwas getan. Ich weiß es. Ich finde sie kurz darauf dreht sich und verließ den Gang. Die viel Elena atmet lichtert aus, lies Jonas Hand los. Das war knapp wir müssen raus aus dem Hotel, sagte Jonas ins Klassen. Solange hier jetten kant, haben wir keine Chance sie nicht, und gemeinsam schleichen sie zurück ins Treppenhaus, die esmal weiter nach unten. Im Geschoss angekommen, mischten sie sich unter die wenigen Gast, die gerade das Hotel betreten. Der Mann war nirgends zu sehen, vorerst. Draußen empfing sie die cool Luft der Stadt. Es war kurz vor Mittag, die Straßen voller Menschen, Autos und Geruch. Jonas blieb stehen, sie überlegen. Wohin jetzt, Elena sah sich Die Journalisten. Wenn sie den Stick sicher weitergibt, ist das wichtig ain't geschafft. Aber wir müssen uns selbst in Sicherheit bringen. Wird nicht aufhören, solange uns hier findet dann verschwinden wir aus dem Zentrum, schlug Jonas vor. Taxi, sie nicht. Sie hielten den Arm hoch, und wenig Sekunden später bremsend ein Wagen am Straßenrand. Jonas half Elena hinein und set sich neben sie. Wohin, fragte der Fahrer. Elena überlegt kurz. Zum alten Hafen. Dort ist es voller Leute, aber niemand wird uns dort suchen der Wagen set sich in Bewegung. Jonas lehnt sich zurück, doch spürt, dass sein Körper immer noch voller Anspannung war. War keine Abenturer, kein Spion, und doch war in ihn geschickt hineingetreten, die sich anfühlt wie ein Thriller.
Neben ihm saß eine Frau, die sein Leben in Norwegen tagen Valig auf den Kopf gestellt hat. Warum haben sie mich wirklich hineingezogen, fragte Lies. Elena blickte in Ernsten. Weil sie ehrlich sind. Ich habe es in ihren Augen gesehen. Sie wollen nicht mehr, als sie bekommen, und das macht sie unberechenbar für Männer wie in Jonas schwieg. Ein Teil von ihm wollt nicht glauben, dass in dieser Rolle war. Doch ein anderer Teil spürt, dass nicht einfach mehr Zuschauer war. Am Hafenstegen Seaus Fischerbutcho Kelten im Wasser, Touristen liefen über die Promenade, Handler boten ihr Waren. Jonas und Elena setzten sich auf eine Bank, mitten unter die Menschen. Für einen Moment fühlten sie sich sicher. Wie lang bleiben wir hier, fragte Jonas. Nur, bis ich erfahre, dass Frau Meinhardt die Daten übergebracht. Danach, müssen wir verschwinden Jonas nicht. Doch kaum hat den Satz ausgesprochen, fiel sein Blick auf die Mensch, und sein Herz ruht ihm in Deine. Am anderen Ende der Promenade, zwischen den Touristen, stand der Mann. Sah ihn, unbeweglich, wie ein Jäger, der sein Beut nicht aus den Augen lässt. Hat uns gefunden, flüstert Jonas. Elena presst die Lippen zusammen. Dann bleibt uns nur in Richtung, aufs Wasser sie sprangen auf, liefen zur Keimoer, wo gerade ein kleines Ausflugsboot Touristen an Bord lies. Ohne lang zu überlegen, kauften sie zwei Tickets und drängten sich unter die Mensch. Das Boot legt Kurs darauf ab, glitt hinaus auf das offene Wasser. Jonas stand an der Reling, der Wind wet ihm ins Gesicht. Sah zurück. Verstand der Mann, die Augen unverwandt auf sie gerichtet. Word uns folgen, sagte Jonas. Elena trat neben ihn, ihr Stimme fest, dann müssen wir ihm immer einen Schritt voraus sein. Solange, bis die Wahrheit groß genug ist, dass nix mehr tun kann Jonas nicht, doch tief in ihm wassant der Kampf war noch lang nicht vorbei. Das Boot schob sich langsam hinaus auf das offene Meer. Die Stadt mit ihren lauten Straßen und dem drohenden Schatten des Manns wurde kleiner, bis sie nur noch ein verschwommener Hintergrund war. Jonas stand an der Reling, die Hand fest das cool Metall geklammert. Der Wind zerrt in seiner Jacke, doch spürt kaum die Kälte, sein Blick war auf Elena gerichtet, die schweigend neben ihm stand. Gibt nicht auf, murmelt Jonas. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Word uns verfolgen, egal wohin wir gehen Elena nicht langsam. Aber solange wir uns bewegen, solange wir ihm kein Einfachspur hinterlassen, haben wir eine Chance. Kann uns nicht überall gleichzeitig suchen Jonas sah ihn. Und wenn Hilfe hat? Klang am Telefon, alsob nicht allen arbeitet Elena presst die Lippen zusammen. Für einen Moment worked sie müde, beinahe verletzlich. Doch dann richtet sie sich auf, als wohl sie ihr Schwasch sofort wieder verbergen. Wir haben kein Wall. Wir müssen den nächsten Schritt gehen. Frau Meinhardt wird uns informieren, sobald sie die Daten weitergeleitet hat. Bis dahin, dürfen wir nicht stehen bleiben. Das Boot erreicht den kleinen Insel, ein Ausflugsziel mit Cafés und engen Gassen. Touristen verteilten sich lachend am Ufer, zwischen ihr Kameras hervor. Jonas und Elena stiegen mit aus, mischten sich in die Mensch. Für einen kurzen Moment fühlt es sich beinahe normal an, als wären sie wage wohnlich Reis und, die ihnen son eigen Tag genießen wollten. Doch Jonas konnte den Druck in seiner Brust nicht loswerden. Sah sich immer wieder sucht nach einem Schatten, einem Blick, der so lang verweilt. In einem kleinen Café setzten sie sich an einen Tisch, bestellten zwei Getränk. Elena zog ihr Handy hervor, tippt rasch eine Nachricht. Ich frage nach. Wenn die Daten durch sind, haben wir wenigstens ein Stück Sicherheit Jonas sah sie dabei.
und wenn nicht, Elena hielt in, ihr Finger schwetten kurz über der Tastatter. Dan müssen wir das, was wir haben, selbst in die Öffentlichkeit bringen. Aber das ist gefährlich. Ohne Schutz könnten wir sofort ausgeschaltet werden. Jonas spurt, wie sich sein Kettel während. Und du denkst wirklich, ich kann dabei helfen? Ich bin kein Journalist. Ich bin, einfach nur ein Gast in diesem Hotel Joasen Gina deshalb, entgegnet sie ruhig. Du bist kein Teil ihres Spiels. Niemand hat erwartet, dass du hier hineingezogen wirst. Das macht dich unberechenbar, und das macht dich stark bever Jonas antworten könnt, vibriert Elena's Handy. Nachricht located auf dem Display. Sie las sie, ihr Agent sich, und ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Es hat geklappt. Die Daten sind weitergegangen. Frau Meinhardt hat als eine Großredaktion geschickt. Sie werden es nicht mehr aufhalten können. Jonas admit lichter aus zum ersten Mal seit Tagen folgt wie sich ein kleiner Teil der Last von seinen Schultern lässt. Dann sind wir frei, Elena schüttelt den Kopf. Noch nicht. Bis es veröffentlicht ist, werden sie als versuchen, die Quelle zu zerstören. Und wir sind Teil dieser Quelle. Jonas wollte etwas erweitern, doch plötzlich spürt wie sich die Atmosphäre im Café verändert. Tur öffnet sich, zwei Männer treten ein. Beide trugen schlicht Jacken, nix Auffälliges, doch ihr Agent suchten den Raum ab, schnell, Präses. Jonas set seint einen Schlag aus. Elena merkt es ebenfalls. Sie haben uns gefunden ohne lang zu zögern, stand sie auf, griff Jonas Hand und zog in mit sich. Sie ließen ihr Getränk stehen, drängten sich durch die hinter der hinaus in ein Schmalgas. Hinter ihnen horten sie Stügelrucken, Stimmen, die riefen. Die Gas fahrt Stil bergauf, vorbei an weißen Häusern mit bunten Fensterläden. Jonas Adam Jingschwer, doch rand, hielt Elena's Hand fest, als where sie das Einzige, was in noch vor dem Fallen bewahrt. Oben auf dem Hügel öffnet sich der Blick auf das Meer. Fischerbutlagen im Wasser, Mauern kreisen in der Luft. Elena bleibt kurz stehen, überlegt. Wir müssen das nach St. Boot zurücknehmen, aber nicht zum Hafen, von dem wir gekommen sind. Sie erwarten uns dort und wohin dann, dorthin, wo sie uns am wenigsten vermuten, aufs wenn mir Jonas start sie in. Einfach rausfahren, ja. Es gibt Fischer, die uns mitnehmen. Dort draußen sind wir unsichtbar. Sie liefen hinunter zum kleinen Hafen, wo einige Männer Netze flickten. Elena sprach schnell, überzeugt ihnen von innen, sie mitzunehmen. Der Fischer, ein alterer Mann mit wettergerbtem Gesicht, nickt und winkt sie an Bord seines Bootes. Kaum hatten sie abgelegt, tauchten die beiden Männer aus dem Café am Kai auf. Doch es war zu spät, das Boot glitt bereits hinaus aufs Meer, und die Wellen schlugen gegen den Bug. Jonas seint sich auf ihn Kist, mit tief durch. Ich hat nie gedacht, dass ich einmal so leben würde. Elena lächelt schwach. Manchmal sucht man sich das Leben nicht aus. Es sucht dich für einen Moment herrscht Ruhe, nur das Rauschende Meers und das Kriegschender Mauern war zu hören. Doch Jonas was saint, dies Ruhe war trügerisch. Sie hatten einen Schritt vorsprung, doch der Mann wurde nicht aufgeben. Elena seint sich neben ihn. Wenn es vorbei ist, wenn die Wahrheit draußen ist, was wirst du dann tun, Jonas überlegt. Bilder seines alten Lebens kamen ihm in den Sinn, das Hotel, die Gast, die Routine. Doch sie workten blass, unwirklich. Schließlich sah sie in. Viel leicht bleib ich in Bewegung. Viel leicht, finde ich heraus, ich wirklich bin Elena nicht langsam, als hat sie genau dies Antwort erwartet. Doch tief in Jonas wuchs ein Gefühl, das nicht mehr verdrängen könnt,
Das Ende dieser Geschichte war noch nicht erreicht.